వెల్కమ్ టు వాట్ ఏ టేస్ట్. సో ఈ రోజు వాట్ ఏ టేస్ట్ లో మనకి నిజంగానే స్పెషల్ అబ్బా, సీరియస్ గా మంచి మంచి రెసిపీస్ నేర్చుకోబోతున్నాము. అది కూడా నేర్చుకోవడానికి ఎక్కడికి వచ్చేసామంటే బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 10 లో ఉంటున్న కింగ్డమ్ ఆఫ్ బార్బిక్యూ. ఇక్కడ మనకి సెలబ్రిటీ చెఫ్ ఇనాన్స్ తో ఉన్నాము. సో ఈ రోజు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం ఎలాంటి రెసిపీస్ నేర్పించబోతున్నారు. హాయ్ సార్. హలో అగైన్. సో యాక్చువల్లీ నేనైతే ఈ షోకి వస్తున్నప్పుడు ఈ ఎలాంటి రెసిపీస్ తయారు చేసుకుంటున్నాము, సో మంచి మంచి డైట్ టిప్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాను. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మీరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఈరోజు చూడండి, ఇంకా మంచి మంచి నేను టిప్స్ అడుగుతాను. అట్ ద సేమ్ టైం మనం రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది, హెల్తీగా ఉంటుంది కూడా తెలుసుకుందాము. అండ్ ఇప్పుడు నేను కూడా చాలా హ్యాపీ బికాజ్ ఐఎమ్ గోనా బి తెలుగులో మాట్లాడారు. ఇప్పుడు నేను కూడా చాలా హ్యాపీ అని. సో ఈ రోజు మీరు మాకు ఏం రెసిపీ చేసి చూపించబోతున్నారు సార్? Alright, so Kumari, you can see I have some nice slices of chicken breast here. Okay. So chicken breast మనం first cup like yes, like whole chicken breast. You just cut them into slices, thin slices. So why chicken breast, sir? See, chicken breast has more protein compared to other part of the meat, and it also has like a very least amount of fat like compared to other part of the chicken. That's the reason we prefer mostly chicken breast, and it's less in calories, and at the same time, like you know, if you marinate it well, cook it well, it tastes incredible. Actually I have a doubt. మీరు అందరికి సెలబ్రిటీస్ అందరికి చెప్పడమే కాకుండా అండ్ మీరు కూడా ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తారు కదా, సో మీకు కూడా ఆఫర్స్ రాలేదా, లైక్ మూవీ ఆఫర్స్ గానీ లైక్ ఎనీ ఆఫర్? I don't think like I would be able to like you know, because this is my passion, okay? I don't think I will be like you know that much passionate about if I'm getting into like you know movies or you know so cooking just makes me happy. All right, so you see this like nice clean slice of chicken breast, and you just wash it, and with some like you know tissue paper you just pat it a little bit so that you know there's no moisture left in it, like no excess water. We are doing a garlic and balsamic chicken steak, the basic marination. What I'm going to do first, I'm going to just sprinkle some drizzle some butter. So even butter అనేది మనం తీసుకోవచ్చు అంటారా? ఫ్యాట్ కిందకి రాదా బటర్? See, I'm not using that much, okay? Just sure. I personally avoid using oils, and I prefer like you know butter. Because compared to oil, butter is like you know again not like too much, little bit quantity, you know, it just enhances the flavor, and it's not as bad as compared to some oils. Sprinkle some garlic, this is sun-dried garlic. Sun-dried coarsely grounded garlic powder, okay? Not like very fine. Okay, and then little bit of black pepper. What do you say black pepper in Telugu? Miryala podi. You got it right. See, you're learning Telugu good. me A little bit of salt. Always make sure whenever you're cooking, you cook in a good mood. Then only your dish come out good, okay? Garlic. I'm just patting this a little bit. Okay. Yeah, just little. Not too much because we have already added coarsely grounded sun-dried garlic. So this is the Himalayan pink salt I used. Just a little bit. Yeah. This is little bit of sun-dried fenugreek, you know, methi. Yeah, methi leaves. So I have sun-dried that, and we make the powder of it. Okay. So I'm gonna just put a little bit. Okay. Now we're gonna just. So మనకి మేతి అనేది కొంచెం సోడ్ అంటే ఆ టేస్ట్ వస్తుంది కదా, like. So I'm just putting like little bit, like you know, just to get. And once it's gonna mix with all the other spices with butter, and like you know once it's grilled on the charcoal, it just loses its the bitterness, and it just adds up to the flavor. Okay. Yeah. So again you are doing the same thing. Would you like to try some? Yeah. First what we did. Okay. Sun-dried garlic. కొంచెం more. ఇంకా ఎక్కువ. Yeah. Okay, sure. Yeah. I gotta let the audience know that I'm teaching Kumari Telugu. So don't you have Telugu friends, sir? I do a lot actually, but unfortunately they all talk like you know in a Hyderabadi style, and you know. All right, some sea salt.
Oh. That's it. Yeah. Okay. All right. And we missed the butter, I guess. So we're gonna just drizzle it a little bit. Yeah. బట్ మీరు అన్ని నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ చూపిస్తుంటే మా వెజ్ ఫ్యాన్స్ కూడా We're gonna have a lot of vegetarian dishes also. Okay. I'll see. I mean, like I made it very simple. Okay. Whatever the marinades what we have used, we can use for the vegetarian items as well. Oh, Okay. And it's just that, of course, the non-veg will take some extra time to cook. Whereas the vegetarian foods like paneer, broccoli, or any vegetables, it just takes like few minutes. So butter, Yeah. dried garlic. Yeah. And the fenugreek, you can just. I'll sprinkle that for you. So dried methi powder. Yeah. And a little bit of మిరియాల పొడి. Miryala pudi. See, you forgot. I have to remind you. All right. So this is pretty much done. We're gonna just let this sit in the refrigerator for 1 hour. Oh, 1 hour. Okay. It's not like a very thick meat. It's just like a thin slices of chicken breast. So it's not gonna take that long to get the spices and everything assimilated pretty well with the meat. So we're just gonna leave it for an hour, and after that we're gonna just grill it on. So now, which recipe are you going to do? Now we got some white fish. It's Okay. a lean white fish. Lean white Yeah. fish. So this again has a very least amount of calories in it. All right, and very easy to digest, and at the same time it will be very flavorful. Okay, so keeping in mind all this stuff, so we have come up with this white fish. సో అసలు మామూలుగా నాన్ వెజ్ లో మనకి ఫిష్, మటన్, చికెన్, ప్రాన్స్ వీటన్నిటిలో వాట్స్ ద బెస్ట్ వన్స్? I think chicken and fish. Fish I would rate as a number one, because of the high omega and protein and and it's also works as it has a lot of good amount of vitamin D as well. So that's the reason I personally prefer fish than chicken than the red meat. Okay. So in fish also we have different types of fish like coramino or some Yes, different we types have of different fish. Which types fish do of you fish. prefer? Salmon is really good. Oh. But we have to make sure salmon, it's very expensive fish because it comes from from different countries, right? From Norway, from Alaska. So obviously when it's imported, it's going to be very expensive. But again, if you can afford that, you can have a small 120 grams, 180 grams of fish every alternate day, which will take care of your required vitamin D and omega 3 and all that stuff. Yeah. So after that, after Yes. that salmon. After salmon, then again you have mackerel, your snapper, bass, sea bass, all that fish. All right. So as I said, fish is a little tricky. Okay, not everybody likes the smell because everybody. I have seen even my family members when it comes to fish, no. Oh my God, it smells. And also దాంట్లో మనకి చిన్న చిన్న ముళ్ళులు కూడా. Yeah, the thorns you gotta be really careful of that. So preferably use a boneless nice fillet of the fish. Again, we're not gonna overdose it with lot of spices. Just simple very few spices, because you want the flavor of the fish, not the spices to dominate the flavor. Yeah. Okay. Again, garlic. Sun-dried garlic. Sun-dried garlic. సో ఇది మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చా, ఈజీగానే ప్రిపేర్ Again, చేసుకోవచ్చు actually, you కదా? can just sun dry the garlic. Okay. And that's let it sit for for 3-4 days. But now it's because of the weather, you won't be able to do it. But I usually do it during the summer time. Okay. I have a massive platters of whole spices. I sun dry that, and you put a net just to make sure. And put it on the highest top. Yeah. Using some Garlic as well. సో మీరైతే అమెరికాలో చదువుకున్నారు, అమెరికాలో మీ స్టడీస్ అన్ని కంప్లీట్ అయినాయి, అక్కడే నేర్చుకున్నారు కోర్సెస్ అన్ని, సౌత్ ఇండియన్ రెసిపీస్, నార్త్ ఇండియన్, కాంటినెంటల్ చాలా ఉంటాయి కదా డిఫరెంట్ టైప్స్లో. సో మీకు ఏది బాగా ఇష్టం? Okay, see, I was after my studies, I actually spent a lot of time in Boston, and then later on I moved to Dayton, Ohio, where I had started my own restaurant, and we had a very fusion, different cuisines. And one of my friends' aunt, she was an amazing lady. She had come for a vacation, and she was she said I want to just come and help you in the kitchen. I'll share some South Indian recipes. And she ended up making some pachadi, you call, right? Pachalis. Yeah. Yeah. So
Pickle. Yeah, pickles. So she made some pickles with cauliflower and some vegetables. And trust me, I still love that. I mean, that's how I remember, like, you know, it's just, yeah. So, Wow. So మొత్తానికి సౌత్ ఇండియన్ పచ్చడి కూడా తినేసారు. She was amazing. She was like my mother, you know. Okay. Okay. So now, what I'm gonna do now, I'm gonna add some balsamic vinegar to this. Balsamic vinegar. Okay. So this will give a nice tangy flavor to the fish. Okay. You're gonna add some chili powder as well. So మనం దీనిపైన బటర్ అవసరం లేదా? Yes. On the like lastly we'll add the butter. Okay. Yeah. Or maybe what we'll do, we'll just. As I said earlier, like, you know, you do not want to put like too much of masalas and too much stuff. Like, you know, what happens if the masalas and if those spices are not, like, you know, properly done, it just, when it's cooked with the meats, when it goes in your stomach, it just creates a lot of problem. Okay, because your digestive system will not accept. I mean, it just creates a lot of acidity and like just, you know, you just feel like a lot of heartburn and, like, you know, stomach ache, and like you do not want that. Gastric. Okay. Yeah. So always make sure, just use like the spices and herbs like in moderation for any meats. సో విన్నారు కదా, స్పైసెస్ అవన్నీ కూడా చాలా తగ్గించి వేసుకుంటేనే హెల్త్ వైజ్ గా కూడా బాగుంటుంది. Yeah, sorry. I mean, same thing with the vegetables also, like, you know. Okay. See, what you want is the goodness of the vegetables. You do not want like the oily and the, like, you know, too much of spiciness, like, you know, coming from the even with the from the vegetables. Yeah. You want the goodness, the health benefit of the vegetables, and at the same time enjoy the flavors of vegetables. Like, you know, the vegetables are just incredible. Now, if you see with this fish, I would serve a lot of vegetables in the form of like broccoli, in the form of some even some mashed potatoes, and you know, some beans, some French beans, you know, all that stuff. So you're getting all the nutrients, and at the same time, you know, it's gonna be like really flavorful. Wow. Same thing, we're gonna just do it on the other side. This is like pretty much done. Yeah. సో దీన్ని కూడా మనం రెఫ్రిజిరేటర్ లో ఎంతసేపు ఉంచాలి? లైక్ అవసరం లేదా? 45 minutes to an hour. 45 minutes. Because it's a very, very tender fish. Okay. And it's again not like a thick slice. It's a very thin slice, and you can actually cook it on the non-stick pan with some few drops of olive oil, or maybe few drops of, I mean, little bit of butter. Yeah. ఓకే. సో విన్నారు కదా, ఇది మనకి 45 minutes ఉంచేసుకుంటే సరిపోతుందంటే దాని తర్వాత ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేది మనం చూసేద్దామా? చూస్తాం కదా. అదనమాట విశ్వదాభిరామ వినడమేమో. There we go. See, I still remember that from my school. Yeah. చికెన్ బ్రెస్ట్ పీస్ పైన చక్కగా బటర్ వేసి మసాలాస్ అన్ని అలా స్ప్రింకిల్ చేసి రెఫ్రిజిరేటర్ లో ఒక 1 hour పెడితే సరిపోతుంది అన్నారు. 1 hour అయిపోయింది. దెన్ ఇప్పుడు మనం కిచెన్ లోకి వచ్చేసాము, గ్రిల్ చేసేసుకుందాం. సో మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసేసాం కదా, సో ఒకటి 45 minutes అండ్ ఆల్రెడీ 1 hour అయిపోయింది. నౌ గ్రిల్. Now we'll start with our chicken steak. Chicken, yeah. You ready? Yes, I'm ready. All right. Let's see. So this is marinated quite well. Okay. All we're gonna do is just, like, you know, drizzle some butter of butter, not too much, just to make sure when you put the chicken steak, it should not stick to the grill. Okay. Yeah. There you go. So thin pieces kabatti. Yes. And since it's like a very thin slices, it's gonna get cooked very fast. Okay. Super. Yeah. And now you can also see the sun-dried roasted garlic, coarsely grounded garlic. It's gonna get caramelized with the high intense heat. That will be like the most amazing flavor added to the chicken. Wow. So మనకి ఇది కూడా ఒక సైడ్ 5 minutes or 10 minutes ఉంచాలి? No, not that much. Like, we'll just wait for, like, you know, 2 minutes. 2 minutes. Okay. సో మనకి 2 minutes ఉంచేసుకుంటే సరిపోతుంది, బికాజ్ చాలా థిన్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి పీసెస్, మనకి బ్రెస్ట్ పీసెస్. It also depends, like, you know, for how long you have kept the meat for marination. Okay. సో అంటే ఎక్కువ టైం మనం మ్యారినేట్ కి ఉంచుకుంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందా? Exactly, yes. Like more time it will take. Exactly. Okay. Because what happens, even if the meat is little hard, you know, with the assimilation of all the herbs and spices, you know, the fiber in the meat loosen up a little bit. So in that way, like, you know, that's how it gets soft. Okay. మనకి ఇంకా థిక్ బ్రౌన్ అవుతుంది అనుకున్నా, బట్ ఎక్కువ మాడకుండా మనకి పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అయింది వన్ సైడ్ అయితే. As I said, you do not want to overcook this, okay? If you overcook the chicken, it's gonna get a little hard. You do not want that, okay? You want decently well cooked, and at the same time, when you take a bite, it should be a little juicy. Okay. Yeah. So while we let it sit for another couple of minutes, we'll have our fish steak also gently rest on the grill. Yeah. Yeah. I'll hold this. Yeah.
Okay. Yeah. So మనం 45 minutes రెఫ్రిజిరేటర్ లో పెట్టుకున్నాం ఫిష్ ని. Yeah. So even at this time, if you want to change or add little more spices or herbs, you can still do that. Okay. What we have done with the marination was just like the basic marination and the first marination. I mean, like, you know, just to give the nice flavor. Okay. But if you think, hey, maybe like, you know, I should just add some more spice or maybe just some extra flavors, you can still do that while cooking. Yeah. Okay. So మనం కుక్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంట మంచిగా ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా స్పైసెస్ అన్ని. సో అంటే మనకు ఆల్రెడీ వన్ సైడ్ కుక్ అయిన తర్వాత యాడ్ చేసుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి బెటర్ కదా సర్? Yes. Okay. Oh, 480 time. Super. You see now the garlic is slowly about to burn now. We do not want it to overburn, like, you know, I mean, just like a subtle. Yeah. Yeah. So butter apply చేసుకుంటూ ఉండాలి. And we'll. సో ఫిష్ కాబట్టి మనకి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది సార్? లైక్ 6 to 7 minutes. అంతే అయిపోతుంది. Just apply some more butter. Alright, so you can see the chicken is pretty much done. Yeah. All we gotta do is just, you know, just pick it up and ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుంటే వావ్. see this? You just gently place it on the plate. Okay. Little butter. Voila, chicken steak ready. ఎంత బాగున్నాయో పీసెస్ చూస్తుంటే నోరు ఊరిపోతుంది. సో మనకి చికెన్ అయిపోయింది కాబట్టి అక్కడ మనకి ఫిష్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. రెండు ఎట్ ఏ టైం టేస్ట్ చేయొచ్చు. సో చికెన్ కంటే మనకి ఫిష్ ఇంకొంచెం త్వరగానే అయిపోతుంది కదా క్విక్ గానే. Chicken will take like, you know, just another 3-4 minutes it should be ready. Okay. As I said, you know, you can add your choice of spices, just a little bit, you know. There's some adding some sumac. Okay, sumac. Yes. It's an Arabian spice. Just have a nice little tangy flavor. Okay. And just makes the fish look really good. So inka some parsley. Okay. Some parsley. Parsley. So that's it. మనకి ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం స్పైస్ ఇస్తుందా? ట్యాంగీ ఫ్లేవర్ అంటున్నారు. ఓకే, ట్యాంగీ ఫ్లేవర్. Tangy flavor. And since we have already added balsamic vinegar and garlic powder, so all this is gonna add lot of flavors to the fish. Okay. So this fish you can prepare at home. You can either use it, I mean, your oven or even like a non-stick pan. You know, it's gonna get cooked like within no matter of time, just like, you know, 7-8 minutes it will get cooked. సో మనకి ఇంట్లో కూడా తయారు చేసేసుకోవచ్చు అంటే చక్కగా అవెన్లో కానీ లేదంటే ప్యాన్లో కానీ బటర్ వేసి లేదా ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. Olive oil. ఈవెన్ బటర్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకొని just pick up the fish. Okay. Make sure, I mean, that this fish is very delicate. Okay. Okay. Just little bit of like, you know, you have to focus on how you deal with it. Gently slide it on the plate and the next piece. All right, your fish steak is also ready. Corn. Oh. Check this out. Yeah. సో మనకి చక్కగా పొగలేస్తూ స్టీమ్ అయి సూపర్ ఉంది కదా. ఈ ప్లేట్ ఫుల్గా మనకి హెల్దీ రెసిపీస్ అంటే మనకి ఇక్కడ బ్రకోలీ కానీ ఓన్లీ మనకి ఆ చికెన్ అలాగే ఫిష్ ఒకటే కాదు, దాంతోపాటు కార్న్ అలాగే ఆ బ్రెడ్ మ్యాష్ పొటాటో ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎంతో హెల్దీ ఐటమ్స్ అన్నీ మనకి కనిపిస్తున్నాయి ఈ ప్లేట్లో. సో ఈరోజు మన వాటర్ టేస్ట్లో చికెన్తో రెసిపీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, అట్ ద సేమ్ టైం ఫిష్తో రెసిపీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. యూజువల్గా నేను ఎపిసోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా రెసిపీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పీస్ టేస్ట్ చేస్తాను, బట్ ఇక్కడైతే పీస్ టేస్ట్ చేయదలుచుకోవట్లేదు, మొత్తం నేనే తినేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి నామ్స్ గారు ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చిన అస్సలు వదలను.
సో ఈ రెండు నేను తినేస్తాను. మీకు కూడా ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్పేశారు కదా, ఇంట్లో తయారు చేసేసుకోండి. లేదు కాదు అనుకుంటే చక్కగా బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 10కి కింగ్డమ్ ఆఫ్ బార్బీక్యూకి వచ్చేసేయండి. ఇలాంటి మంచి మంచి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ని ఎంజాయ్ చేసేసేయచ్చు. So once again, thank you very much for your time, sir, and thank you very much. Nice meeting you. My pleasure. Thank you.